Sajish, coming from Kerala, Malayalam and Tamil film industry. 8 year, I have 8 year experience. First day, rules and regulations. Second day, assembling drone. Third day, simulation practice. And 2 days, drone practice. My name is Vipasha Kiran. I am from Hyderabad. I run a company, video production company in Hyderabad named Potilo Films. I really thank DGCA, the Drone Academy, for thinking about this part, giving training and providing license. It helped us a lot, and I will be using this in my industry where I will be flying drones, and I know rules and regulation and other things, and this will help me. My name is Swaroop Ajay. I'm coming from Hyderabad. My background is agriculture. I'm a farmer. Agriculture ki scarcity, labor scarcity యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ అగ్రికల్చర్ దానికి డ్రోన్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను. నా పేరు అమర్నాథ్. నేను బీఎస్సీ మ్యాథ్స్ చేశాను. ఆఫ్టర్ 5-6 డేస్ తర్వాత మనకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఆ సర్టిఫికేట్ త్రూ మనం లైసెన్స్ అప్లై చేసుకొని చాలా ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రక్టర్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు. సో వీ కెన్ మంచిగా ఫ్లై చేసుకోవచ్చు. మనకు అర్థమయ్యేలా చెప్తారు మనకి. నా పేరు రమేష్. ఆంధ్ర నుంచి, ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను. ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ చేసి డ్రోన్ గురించి తెలుసుకున్నాను. ఆపర్చునిటీస్ చాలా బాగున్నాయి. డ్రోన్ పైలట్స్గా, డ్రోన్ పైలట్గా జాబ్ చేద్దామని నేను ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కోసం వచ్చాను.